excited to see the bike in gears? Yes. হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি এখন কোথায় যাচ্ছি আশা করছি তোমরা সকলে ভিডিও টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে তোমরা বুঝতেই পেরে গেছো। সো ইয়েস, আমি যাচ্ছি ঢাকুরিয়া দ্য বাইকার যে নামে। কারণটা হলো যেহেতু আমি রাইডিং শুরু করেছি অ্যান্ড ইউ নো উই শুড হ্যাভ দ্য প্রপার রাইডিং গিয়ার্স, বাট এখন আমার আর্জেন্টলি দরকার হচ্ছে হেলমেট আর জ্যাকেট, আর হ্যান্ড গ্লাভস তো আমি অলরেডি নিয়ে নিয়েছি। কোন কোম্পানির জ্যাকেট আর হেলমেট নিই সেটা তোমরা ভিডিওতে দেখতে থাকো। সো আমরা পৌঁছে গেছি শোরুমে। তো চলো ভিতরে যাওয়া যাক আর দেখা যাক কি কি জিনিস আছে।
গেলাম ওয়াসাবি রেস্টুরেন্টে। বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য জাপানিজ রেস্টুরেন্ট, বাট হিয়ার দ্য জাপানিজ, চাইনিজ, থাই অ্যান্ড আদার্স এশিয়ান ডিশেস আর অ্যাভেলেবল. ইউ ক্যান কাম অ্যান্ড এনজয় ইউর লাঞ্চ অর ডিনার হিয়ার উইথ আ পিসফুল এনভায়রনমেন্ট. এখানে সব রীতি চটপটা ড্রিঙ্ক অর্ডার করতে চাইছে, বাট ওয়েটারও কনফিউজ কি টাইপের ড্রিঙ্ক ও অর্ডার করতে চাইছে. জাস্ট এক্সপ্রেশনটা দেখো. সো আমরা লাঞ্চে অর্ডার করলাম মিক্স নুডলস আর ক্রিপসি বেবি কর্ন. খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট করার পর ওখান থেকে আমরা বাড়ি ফিরে আসলাম. ওভারঅল আজকের দিনটা খুবই সুন্দর কেটেছে. আর সুন্দর কাটবেই বা না কেন, হাতে রাইডিং গিয়ার্স যে পেয়েছি, আর দিলটা পুরো গার্ডেন গার্ডেন হয়ে গেছে, জাস্ট গার্ডেন গার্ডেন. সো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি. তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো, ডোন্ট ফরগেট টু সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন ফর নিউ নোটিফিকেশন. সো কেমন লাগলো তোমার ভিডিওটা কমেন্টে জানিও, আর একদম লাইক আর শেয়ার করতে ভুলবে না. বাই বাই গাইস, নেক্সট ভিডিওতে দেখা হচ্ছে.